Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students, I'm so glad to see you again. Listening. Сьогодні ми з вами за підручником Нерсисян англійської мови 5 клас розглянемо розділ Listening. Нагадую, що ми говоримо про City and Country Life. Попрацюємо на сторінці 128, вправа 8. Grammar Prepositions of Place. Подивимося на граматичний матеріал, розглянемо його, вивчимо в вправах 9 та 10. Ну і також не забуваємо про speaking. Так, вправа 11 на сторінці 130. So, listening task 8. Complete the text with the correct adjectives. Доповніть текст правильними прикметниками. Adjectives – це прикметники, хто ще не знає, хто зі мною вперше. Так, зараз слухаємо мої уроки. So, then listen and check, а потім послухайте і перевірте. І так, clean – чистий, чисте місто, easy – легкий, friendly – товариський, quiet – тихий, safe – безпечний. So, it's because people know each other. Воно якесь, тому що люди знають один одного. People are friendly – люди, товариські. There isn't much traffic and noise. So, it's and air is. So, air is clean. Однозначно, так? Отже, немає багато руху і шуму, тому воно яке? Quiet, я гадаю. Quiet. So, it's easy to be active and healthy. Легко залишатися активним і здоровим. To walk and get into nature, eat fresh food. Гуляти, бути ближче до природи і їсти здорову їжу. Окей, отже, it's safe. Перше. It's safe because people know each other. Okay, great. So now let's listen and check. It's safe because it's less crime here. People are friendly. There isn't much traffic and noise, so it's quiet and the air is clean. It's easy to be active and healthy, to walk and get into nature, eat fresh food. Друга частина. So, fresh, big, tasty and easy. Fresh – свіжий, big – великий, tasty – смачний, easy – легкий. So, it's easy to travel around, легко подорожувати, because there is lots of public transport like buses and trams, тому що багато публічного транспорту, такі як автобуси та трамваї. You don't always drive a car. Ти не завжди водиш автівку. There are lots of restaurants. Також багато ресторанів. So, the food is tasty, їжа смачна, and fresh – і свіжа. Або fresh and tasty, навпаки. So, there are lots of shops, and they are big, so there is more choice. Багато також магазинів, вони великі, тому великий вибір. It's easy to travel around because there are lots of public transport like buses and trams. You don't always drive a car. There are lots of restaurants. The food is tasty and fresh. There are lots of shops, and they are big, so there is more choice. Okay, well done. Отже, ось у нас і перевірили ми. І прочитали, підставили необхідні слова і перевірили ці тексти. Okay, so now let's turn to our grammar. Граматика, розділ Prepositions of place. Prepositions перекладаються як прийменники. Отже, прийменники місця. Prepositions of place. Study the table and complete the phrases with the appropriate prepositions. Вивчіть табличку і потім доповніть вирази відповідними прийменниками. Прийменник, нагадую, це службова частина мови, так? Яка використовується, в принципі, в українській мові з іменником. We use, ми використовуємо прийменник at for position and point, for address. Отже, at ми використовуємо для того, аби назвати адресу, наприклад. Тобто, де відбувається якась подія. Наприклад, I'm meeting Mark at the corner. Я зустрічаю Марка на розі. At the corner.
In використовується with space with limits. Місце або простір з обмеженнями. Наприклад, for buildings – для будівель, міст, країн. Наприклад, Alice is in the shop. On – прийменник використовується on the surface – для поверхні. For street – для вулиці. The bank is on the first main street. Окей. So, на підлозі, отже, у нас буде on the floor, на підлозі. Якщо ми говоримо в магазинах, так, in the shops, в Україні, in Japan, у школі, оце буде at school, ну це сталий вираз, at school завжди ми говоримо. Далі at Baker Street, in forest, ну in the forest, тут недостатньо ще артикля. On the bridge, тут не вистачає ще артикля the, якщо чесно. On the bridge. So, Baker Street, on Baker Street, in Київ. So, in, можливо, in the bakery or in a bakery. Okay, so fill in the correct preposition. I live in York. Я живу в Йорку. So, on 42 East Street. And Jane lives on West Street. So, my mother works in the clothes shop in the town center. I'm at the supermarket. Я в супермаркеті. Dad is waiting for me at the station. Це адрес. Де я зараз знаходжусь, так? So, on Sundays my parents stay at home and work in the garden. В садочку. So, we eat lunch Camden Town when we visit London. Це у нас ресторан, так? In. Space with limits. In England they drive on the other side of the road. So we are having a walk in Hyde Park. So it's 4 o'clock in Australia now. My house is in the middle of a big park. So in the city center, there is a bank and a small post office. In Cosmotown, there aren't any schools. Це також місто. There are some food and clothes stores on Main Street. There is a nice theater at the end of this street. At the end of this street. Great. And now speaking. Work in pairs, ask and answer the questions in pairs. Give your own answers. Make up some more questions using in, at, or on. Where do you live? So, I live in Ukraine. So, how can you describe your city, town, or village? So, I live in Ukraine, in Kyiv, for example, on Green Street 31. So, my city is beautiful. Yes. So, what is there in your city, town, center, on your street, at the shopping mall? Що знаходиться у твоєму місті, в центрі твого міста? So, there is a big square in the city center. So, on my street, there are 2 supermarkets. So, what do you like about the place where you live? So, I like the cinema and the skate park. Що вам подобається у тому місці, де ви живете? Я люблю кінотеатр і парк для the skate park. Там, де можна кататися, так? I like that I know everyone in the town. So, what do you dislike about it? Що тобі не подобається у місті своєму? I don't like the traffic. Рух транспорту. There are a lot of cars on the street near the school. Багато автівок біля школи. It's so noisy. Дуже шумно.
We don't have a cinema or a cafe. There isn't any interesting place to go to. It's terrible. У нас немає цікавих місць, щоб сходити, так? Це жахливо. Окей. Отже, поговоріть, поставте один одному ці питання. So, our lesson is over. So, сьогодні у нас був урок listening, аудіювання, grammar, and speaking. So, welcome to the next lesson, A City from the Past. Зустрічаємося з вами на наступному уроці і говоримо про місто з минулого. Goodbye, good luck!